I request everyone to kindly be seated. As the Hon'ble Vice President of India, Shri Radhakrishnan has arrived, may I request everyone to kindly rise for the national song and national anthem, followed by a prayer song. जनगणमन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। कड़वंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे
I respectfully invite the Honorable Vice President of India, Shri C.P. Radhakrishnan, to light the ceremonial lamp and unveil the centenary plaque. I respectfully invite the Honorable Vice President of India, Shri C.P. Radhakrishnan, to unveil the centenary plaque and proceed with the planting of the centennial sapling. It is with profound honor we request the Honorable Vice President of India, Shri C.P. Radhakrishnan, for the ceremonial planting of the centennial sapling as a living testament to the roots we have laid and the heights we aim to reach in the next century to come. I respectfully invite the Reverend Secretary of the Dera, the Reverend Father Philip Matthew, to deliver the welcome address. Respected Honorable Vice President of India, Shri C.P. Radhakrishnan, respected Governor of Kerala, Shri Rajendra Vishwanath Arlekar, respected Union and State Ministers, respected members of Parliament, Your Holiness Basilius Marthoma Matthews III, distinguished dignitaries from the socio-political spectrums, revered Bishop and Metropolitan, clergy, nuns, honored guests, dear teachers, parents, and beloved students. As a humble former student of St.Stephen's Higher Secondary School, I, Father Philip Matthew, stand before you today with profound emotion and gratitude, with deep humility and immense gratitude. I welcome you all to this sacred and historic gathering, the centenary celebration of St. Stephen's Higher Secondary School, Pathanapuram.
Today, we are not merely marking the passage of 100 years. We are standing at a confluence of history, providence, and national destiny. Mount Tabor era was founded by the visionary Marthoma Dionysius Metropolitan, a scholar, spiritual father, and nation builder. His Grace shared a close intellectual friendship with Dr. S. Radhakrishnan, the philosopher statesman who later became President of India. It is indeed a beautiful continuity of history that in the centenary year, the C.P. Radhakrishnan, Honorable Vice President of India, graces the very soil where such a noble association once flourished. It feels as though history has come full circle, linking wisdom, faith, and constitutional leadership across generations. At this august moment, we are deeply honored by the gracious presence of His Excellency Rajendra Vishwanath Arlikar, the Hon'ble Governor of Kerala, who distinguished public life reflects steadfast commitment to the constitutional responsibility and public service. We are privileged to have with us Shri Suresh Gopi, Honorable Minister of State for Petroleum and Natural Gas, Government of India, whose dedication to national development and social welfare continues to inspire many across the country. We are also warmly acknowledge the presence of Sri K.B. Ganesh Kumar, Honorable Minister of Transport, Government of Kerala, our representation in Legislative Assembly with all his dynamic futurist vision. We also warmly acknowledge the presence of Sri K.N. Balagopal, Honorable Finance Minister. We are grateful for the presence of Sri Kodikkunnu Suresh, Honorable Member of Parliament, whose long-standing public service and support for education advancement continue to strengthen institutions such as ours. We are especially blessed by the fatherly presence of His Holiness Basilius Marthoma Matthias III, Catholicos of the East and Malangiri Metropolitan, whose spiritual leadership, profound scholarship, and unwavering commitment to faith continue guide the church. Also present on the dais are members of Mount Tabor Dera, including Joseph Mar Dionysius Metropolitan and Reverend Yaunan Samuel Eramban. Sri Biju Matthew and Sri Manikandan Sir and other esteemed statutory body members, revered bishop and metropolitan distinguished leaders from the church, respected representatives from the social, political spheres, and all our beloved well-wishers. From the heart of Mount Tabor Dera, we embrace you all in one bond of affection and gratitude. Your presence is not merely ceremonial, it is a blessing of solidarity, a gesture of goodwill and reaffirmation that this institution belongs to a wider family of faith, public life, and shared service. Your collective presence on this dais elevates the celebration beyond the centenary observance. It becomes a powerful testimony to the partnership between faith, education, governance, and national progress. With hearts full gratitude and hope for the future, I once again welcome you all to this historical celebration. Thank you. May I respectfully invite His Holiness Basilius Marthoma Matthias III to felicitate the Honorable Vice President of India, Shri C.P. Radhakrishnan, with a token of our gratitude.
We are honored to receive the blessings of His Holiness Basilius Marthoma Matthews III, Catholicos of the East and Malankara Metropolitan. We most respectfully request His Holiness to kindly address this distinguished assembly. Glory be to the Father, Son, and Holy Spirit, one true God. Respected C.P. Radhakrishnan, Vice President of India, Honorable Governor Rajendra Vishwanathan Lekar, Shri Suresh Govi, Honorable Minister of State for Petroleum and Natural Gas, Government of India, Shri K.V. Ganesh Kumar, Honorable Minister of Transport, Government of Kerala, Honorable Minister of Finance of the Kerala Assembly, Shri Balagopal, Shri Kodikunal Suresh, Honorable Member of Parliament of Sabha, His Grace Ma Dionysius, Father Philip Matthews, Secretary of the Mount Tabor, there Pathanapuram, and all the distinguished guests on the dais and off the dais. It gives me a very happy occasion to be a participant in the centenary inauguration program of our Mount Tabor Higher Secondary School. It was founded in 1926 by the great visionary of our church, Thomas Ma Dionysius. Even though he was a deacon at that time, he was in the very lower grade of the ministry. He had a vision to develop the society, and he found that the society will be developed only through education. The first thing he started is the education institution. And only after 3 years, he started the monastery. And he continued in that position to develop the school for more than 22 years as a deacon. And after that, he became a Ramban and a bishop, etc. While he was a member of a monastic group, he studied in Oxford University in 1937. With much gratitude and thanks to God, he was a very good friend of Sarvepalli Radhakrishnan, who was the former President of India at Oxford University. And they kept a very good relation between them. And in 1967, just before he was going out of the presidentship, he wrote a very good letter to Thomas Ma Dionysius, asking about his health and praying for his recovery, etc.
And now we are blessed with another Radhakrishnan from the same Tamil Nadu. S. Radhakrishnan was Vice President of India from 1952 to 62, 10 years. And then from 1962 to 67, he was President of India for 5 years. So we have every hope that the one Radhakrishnan from Tamil Nadu became Vice President of India and then became President of India. So we expect for that position will be given also to our beloved Shri Radhakrishnan. He is a very good friend of our church. Many times we had conversation together while he was the governor of Maharashtra, and he was a very good friend of our Bishop Kurilos of Bombay Diocese. And with the gratitude I recollect the glorious occasion he came to our Devalogam and had a very long conversation with me last year before becoming the Vice President of India. And we are glad to acknowledge that he had inaugurated the 3rd anniversary of the Sahodaran project, the charitable institution of our church. And we are blessed to have him here in the inauguration of the centenary of the school. Of course, everybody knows that the education is the ministry and the mission which we have to continue and we have to progress so that the national integration and development of India will be effective. We have a pride that we are all in Kerala having that full literacy in Kerala. But in other states in India, it is only in progress. So we all together continue to spread our ministry of education, not only to Kerala but also to all the states of India, because all the citizens of India are brothers and sisters to us, and we consider them and their welfare. We find that our own welfare, and we consider also that their sorrow and their deprived and marginalized condition is also aching to each and every one member of the Malayalam Orthodox Church. And that is why we have spreaded our charitable works and showing our love and affection to the people of India. Sir, we are blessed to have these honorable and distinguished guests participating in this inauguration session. On behalf of the Malayalam Orthodox Church, we extend our greetings and welcome, and please help us and guide us and also bless the occasion so that with your words and your encouragements, the school may grow and the school may progress in the near future to accomplish its mission. Thank you and praise to God. Gratitude to His Holiness.
I accord a cordial welcome to the Honorable Member of Parliament, Shri Kodikunal Suresh, to kindly address the gathering. ഈ ചടങ്ങിൽ അധ്യക്ഷത വഹിക്കുന്ന മലങ്കര ഓർത്തഡോക്സ് സുറിയാനി സഭയുടെ പരമാധ്യക്ഷനും പരിശുദ്ധ കാതോലിക്ക ബാവയുമായ അഭിനന്ദിയ ബസേലിയോസ് മാർത്തോമ മാത്യൂസ് തൃതീയൻ കാതോലിക്ക ബാവ തിരുമേനി, സെന്റിനറി സെലിബ്രേഷന്റെ ഔപചാരികമായ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിക്കുവാൻ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്ന രാജ്യത്തിൻ്റെ ഉപരാഷ്ട്രപതിയും രാജ്യസഭാ ചെയർമാനുമായ ശ്രീ CP രാധാകൃഷ്ണൻ അവർകൾ, ഈ സമ്മേളനത്തിൽ മഹനീയമായ സാന്നിധ്യം കൊണ്ട് നമ്മളെ അനുഗ്രഹിക്കുന്ന കേരളത്തിൻ്റെ ബഹുമാന്യനായ ഗവർണർ ശ്രീ രാജേന്ദ്രകുമാർ അർലേക്കർ, ബഹുമാന്യനായ കേന്ദ്ര പെട്രോളിയം, നാച്ചുറൽ ഗ്യാസ് ആൻഡ് ടൂറിസം മന്ത്രി ശ്രീ സുരേഷ് ഗോപി അവർകൾ, സംസ്ഥാന ഗതാഗത വകുപ്പ് മന്ത്രി ശ്രീ KB ഗണേഷ് കുമാർ, ബഹുമാനായ സംസ്ഥാന ധനകാര്യ വകുപ്പ് മന്ത്രി ശ്രീ KN ബാലഗോപാൽ, സ്വാഗതം ആശംസ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഫിലിപ്പ് മാത്യു അച്ഛൻ, വേദിയിൽ സന്നിഹിതരായിരിക്കുന്ന അഭിനന്ദിയ കൊല്ലം ഭദ്രാസന മെത്രാപ്പൊലീത്ത ഡോക്ടർ ജോസഫ് മാർ ദിവന്യാസസ് തിരുമേനി, റമ്പാച്ചന്മാർ, കോറപ്പിസ്കോപ്പമാർ, മറ്റ് ജനപ്രതികൾ, അധ്യാപകർ, വിദ്യാർത്ഥികൾ, PTA ഭാരവാഹികൾ, പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ, പത്തനാപുരം സെന്റ് സ്റ്റീഫൻസ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൻ്റെ ഒരു വർഷം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ശതാബ്ദി ആഘോഷ പരിപാടികൾ ഈ ചരിത്ര മുഹൂർത്തത്തിൽ തുടക്കം കുറിക്കുകയാണ്. ഈ ചരിത്ര മുഹൂർത്തത്തിൽ നമുക്കേവർക്കും ഒരുമിച്ച് പങ്കെടുക്കുവാൻ അവസരം ലഭിച്ചതിൽ ഞാൻ അതിയായി സന്തോഷിക്കുന്നു. ഒരു നൂറ്റാണ്ട് പിന്നിടുന്ന ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ യാത്ര, അത് കാലത്തിൻ്റെ സാക്ഷ്യപത്രമാണ്. അത് ഒരു കെട്ടിടത്തിൻ്റെ ചരിത്രമല്ല, ഒരു ദർശനത്തിൻ്റെ വിജയഗാഥയാണ്. നമ്മളെപ്പോഴും പത്തനാപുരത്തെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പഴയകാല ചരിത്രത്തിലേക്ക് നാം എത്തി നോക്കുമ്പോൾ പത്തനാപുരം അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് കാട്ടുപത്തനാപുരം എന്നായിരുന്നു. എന്നാൽ കാട്ടുപത്തനാപുരത്തിൽ നിന്ന് അത് നാട്ടുപത്തനാപുരമായി മാറിയത് മലങ്കര ഓർത്തഡോക്സ് സഭയുടെ സജീവമായ സാന്നിധ്യവും കാലം ചെയ്ത ദിവന്യാസസ് മെട്രോപൊളിറ്റൻ ഈ നാടിന് സമ്മാനിച്ച വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളാണ് എന്ന കാര്യത്തിൽ നമുക്കാർക്കും സംശയമില്ല. അങ്ങനെ മലങ്കര ഓർത്തഡോക്സ് സഭ സ്ഥാപിച്ച സ്കൂളുകളിലൂടെ, കോളേജുകളിലൂടെ, മറ്റു വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിലൂടെ നമ്മൾ വളരുകയായിരുന്നു. ഈ നാട് വളർച്ചയുടെ പടവുകൾ ചവിട്ടിക്കയറുകയായിരുന്നു. വിദ്യാഭ്യാസപരമായി പിന്നോക്കം നിന്ന ഈ നാട്ടിൽ ഇത്തരം വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ വന്നതോടുകൂടി ഈ നാട്ടിലെ പാവപ്പെട്ടവർക്കും സാധാരണക്കാർക്കും ഇടത്തരക്കാർക്കുമായ കുട്ടികൾക്ക് ഇവിടെ തന്നെ LP സ്കൂൾ മുതൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി വരെയും പിന്നീട് കോളേജും BEd ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനം പഠിക്കുവാനുള്ള അവസരം നമുക്കൊരുക്കി തന്നത് മലങ്കര ഓർത്തഡോക്സ് സഭയാണ് എന്ന് അടിവരയിട്ട് പറയുവാൻ ഞാൻ ഈ ദിവസം വിനിയോഗിക്കുക. പരിശുദ്ധ കാതോലിക്ക ബാവ തിരുമേനിയുടെ മഹനീയമായ സാന്നിധ്യം ഇവിടെയുണ്ട്. മറ്റു മെത്രാപ്പൊലീത്തമാരുടെ സാന്നിധ്യമുണ്ട്. ഈ മഹനീയമായ സാന്നിധ്യത്തിലാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഭാരതത്തിൻ്റെ ഉപരാഷ്ട്രപതി ശ്രീ CP രാധാകൃഷ്ണൻ അവർകൾ ഈ ഉദ്ഘാടന കർമ്മം നിർവഹിക്കുന്നത്. ഞാൻ ദീർഘമായി സംസാരിക്കാനുള്ള സമയമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് അതിലേക്ക് കടക്കുന്നില്ല. CP രാധാകൃഷ്ണൻ, ഇന്ത്യയുടെ ഉപരാഷ്ട്രപതി, I am very proud of him. Yesterday we met in Changanasheri. Honorable Vice President of India inaugurated centenary celebration closing ceremony of
St. Berkman College in Changanashi. Yesterday I told him, today also you are coming to my constituency, Pathanapuram. We are very good friends. When he was Member of Parliament twice, at that time I was with him. After that, he went party work in party responsibility in various states. Then he has got an assignment for care board chairman. Then after that, he got an appointment of governor in various states. Now, he has become a Vice President of India. I am very proud of you, sir. Yesterday and today, you came to my constituency, one end to another end. Changanasheri, one end, and Pathanapuram, another end. So, yesterday he was remembered. Accidentally, we met in Pamba 5 years back. 25 years back. He came to Shabarimala temple for darshan. I was also there in Shabarimala. Then we walked together from Pamba to Sannidhanam. I actually forgotten, but yesterday he was remembered. Anyway, I am very happy to be here with the Honorable Vice President of India. I congratulate the management to invite him for inauguration of the historic celebration of St. Stephen's Higher Secondary School in Pathanapuram. Yesterday, Shri Suresh Gobiji was given a gift to St. SB College, Changanasheri. Today, I am also giving a gift to this higher secondary school, St. Stephen's. So, Manager Philip Matthew Hudson told me, we are going to celebrate a 100 years centenary. You have to give one school bus for the memorial of the centenary celebration. Now, I allotted MB fund 28 lakhs for a school bus in the memory of centenary celebration. District Collector Kollam, he is also here. He already issued an order. Now I am handing over to the Manager Philip Matthew Hudson in the presence of His Holiness and Vice President of India and Governor of Kerala and other distinguished guests. So, I once again congratulate all the management and especially Metropolitan, Catholicos and other distinguished guests personally came to hear and part of this centenary celebration. മാത്രവുമല്ല ഇന്ന് ഈ മനോഹരമായ ചടങ്ങിൽ സംബന്ധിക്കുന്ന പത്തനാപുരത്തെ എലൈറ്റായിട്ടുള്ള ഇവിടെ പഠിച്ച പൂർവ്വകാല വിദ്യാർത്ഥികൾ അതുപോലെ തന്നെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ദേറയിലെ അച്ഛന്മാർ റമ്പാച്ചന്മാർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സമൂഹത്തിൻ്റെ വിവിധ തട്ടിലുള്ള എല്ലാവരോടും ഞാൻ ഈ അവസരത്തിൽ ഹാർദവുമായി ഈ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന എല്ലാവരെയും ഈ നാടിൻ്റെ ജനപ്രതിനിധിയിലുള്ള അഭിവാദ്യങ്ങൾ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് കഴിഞ്ഞ 10-40 വർഷക്കാലമായി സെന്റ് സ്റ്റീഫൻസ് മാനേജ്മെന്റുമായും മലങ്കര ഓർത്തഡോക്സ് സുറിയാനി സഭയുമായി ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന ജനപ്രതിനിധി നിലയിൽ എനിക്ക് അങ്ങേയറ്റം സന്തോഷവും അഭിമാനവുമുണ്ട് ഈ വിദ്യാലയത്തിൻ്റെ സെന്റനറി സെലിബ്രേഷൻ പങ്കെടുക്കാൻ. ഒരിക്കൽ കൂടി എല്ലാ ആശംസകളും നേർന്നുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും അനുവാദത്തോടുകൂടി ബഹുമാനപ്പെട്ട ഫിലിപ്പച്ചന് ഈ ഓർഡർ ഞാൻ കൈമാറുകയാണ്. Thank you, Honorable Member of Parliament. We accord a cordial welcome to Shri K.B. Ganesh Kumar, Honorable Minister for Transport, Government of Kerala, to address this august gathering. യോഗത്തിൻ്റെ ആദരണീയ അധ്യക്ഷൻ മലങ്കര ഓർത്തഡോക്സ് സഭയുടെ
പരിശുദ്ധ ഭാവയായിട്ടുള്ള ബസേലീസ് മാർത്തോം മാത്യൂസ് തൃതീയൻ ബാവ, ഈ യോഗം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാൻ ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുള്ള സർവാദരണീയനായ ഇന്ത്യയുടെ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ CP രാധാകൃഷ്ണൻ അവർകൾ, ആദരണീയനായ ഗവർണർ ശ്രീ രാജേന്ദ്ര വിശ്വനാഥ് ആർലേക്കർ, ബഹുമാനായ കേന്ദ്രമന്ത്രി എൻ്റെ സുഹൃത്ത് ശ്രീ സുരേഷ് ഗോപി, പ്രിയപ്പെട്ട ധനകാര്യമന്ത്രി ശ്രീ KN ബാലഗോപാൽ, ആദരണീയനായ നമ്മുടെ MP ശ്രീ കൊടിക്കുന്നിൽ സുരേഷ്, ഈ വേദിയിലും സദസ്സിലും ഉപവിഷ്ടായിരിക്കുന്ന പരിശുദ്ധ തിരുമേനിമാർ, വൈദികർ, സിസ്റ്റേഴ്സ്, ഏറ്റവും സ്നേഹം നിറഞ്ഞ സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ, പ്രിയ സുഹൃത്തുക്കളെ, ഒരു മഹത്തായ വിദ്യാലയത്തിൻ്റെ 100 വർഷം, ഒരു വർഷം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ആഘോഷമാണ് നടക്കാൻ പോകുന്നത്. വളരെ ദീർഘവീക്ഷണത്തോടെ കാട്ടുമൃഗങ്ങൾ വിഹരിച്ചിരുന്ന വനമേഖലയായിരുന്ന പത്തനാപുരത്ത്, കാട്ടുപത്തനാപുരം എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്ന പത്തനാപുരത്ത് അഭിവന്ദ്യ ദിവാനീസ് തിരുമേനി ഇവിടെ എത്തിച്ചേരുകയും ചെറിയ ഒരു മന്ദിരം നിർമ്മിച്ച് അതിൽ താമസിച്ചുകൊണ്ട് ഈ സ്കൂള് ഇവിടെ സ്ഥാപിക്കുകയും അതിനുശേഷം അനേകം വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ തുടർച്ചയായി ഉണ്ടായി. 1ാം ക്ലാസ്സിൽ ഈ സ്കൂളിൽ ചേർന്നാൽ പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷനും ഡോക്ടറേറ്റും എടുത്ത് പുറത്തു പോകാത്തക്ക രീതിയിലുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ, B.Ed പഠിക്കാനുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ എല്ലാം ഒരുക്കി. പത്തനാപുരത്തിൻ്റെ പുരോഗതിയുടെ തുടക്കം ഈ മൗണ്ട് താബൂർ ദേറയിൽ നിന്നാണ്. മലങ്കര സഭയുടെ ശ്രദ്ധ ഈ നാട്ടിൽ പതിഞ്ഞതോടെയാണ് പത്തനാപുരത്തിൻ്റെ പുരോഗതി ആരംഭിക്കുന്നത്. കാട്ടുപത്തനാപുരം എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചിരുന്നെങ്കിലും ഈ മേഖലയിൽ ഏറ്റവും വലിയ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ ഹബ്ബായിരുന്നു മൗണ്ട് താബൂർ ദേറ. നമുക്കറിയാം, ഇവിടുത്തെ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പഠിച്ചവർ അനേകം ആളുകൾ ഈ രാജ്യം ഭരിച്ചവരുണ്ട്, ഈ രാജ്യത്തിനകത്തും പുറത്തുമായി പ്രമുഖ സ്ഥാനങ്ങൾ വഹിക്കുന്നവരുണ്ട്. അവരുടെയൊക്കെ ജീവിത വിജയത്തിൻ്റെ പാഠങ്ങൾ പഠിച്ചു തുടങ്ങിയത് ഈ വിദ്യാലയത്തിൽ നിന്നാണ്. വലിയ തലമുറ, 100 വർഷം കൊണ്ട് എത്ര തലമുറകളെ വിദ്യ കൊണ്ട് പ്രബുദ്ധരാക്കാൻ ഈ സ്ഥാപനത്തിന് കഴിഞ്ഞു, സഭയ്ക്ക് കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യമാണ്. വലിയ സംഭാവന ഈ നാടിന് മാത്രമല്ല, സമീപ പ്രദേശങ്ങളിലും കേരളത്തിൻ്റെ സമഗ്ര വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് മഹത്തായ സംഭാവനകൾ നൽകാൻ മൗണ്ട് താബൂർ ദേറയ്ക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, മലങ്കര ഓർത്തഡോക്സ് സഭയ്ക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോഴും അനേകം ചാരിറ്റബിൾ പ്രവർത്തനങ്ങളും വിദ്യാഭ്യാസ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി സഭയുടെ പ്രവർത്തനം മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ അതിനോട് യോജിച്ച് നിന്നുകൊണ്ട് എല്ലാ ആശംസകളും നേരുക എന്നാണ് നമ്മുടെ ചുമതല. ഞാനും അതിൽ പങ്കുചേരുന്നു. ഈ മഹത്തായ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ എന്നെയും ക്ഷണിച്ചതിന് ഞാൻ നന്ദി പറയുകയാണ്. ഐ എം സോ happy to thank you, the Honorable Vice President, to visit my constituency, Pathanapuram. And we are all so happy to inform that. എല്ലാവർക്കും നന്ദി പറയുന്നു. സുരേഷ് കൊടുത്തപോലെ ചില സമ്മാനങ്ങൾ കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. പക്ഷേ സമ്മാനങ്ങൾ അച്ഛൻ ചോദിക്കുന്ന എല്ലാ സമ്മാനവും ഇതുവരെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനിയും സമ്മാനങ്ങൾ കൊടുക്കും എന്നറിയിച്ചുകൊണ്ട്, എന്താണ് സമ്മാനം കൊടുക്കുന്നത് പറഞ്ഞില്ല. സുരേഷ് എന്തോ ഒരു സമ്മാനം കൊടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞു. ബസ്സല്ല എന്ന് സുരേഷ് എന്ന് പറഞ്ഞു. വേറെ എന്തോ സമ്മാനമുണ്ട്. അത് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ചോദിച്ചു മനസ്സിലാക്കണം, എന്താണ് ഈ പെട്രോളിയം മന്ത്രി കോളേജിൽ കൊടുത്ത സമ്മാനം എന്താണ് എന്നാണ്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ബസ്സിൻ്റെ ഡീസൽ ഫ്രീ ആക്കി കൊടുത്തോ എന്നൊരു സംശയമുണ്ട്. പെട്രോളിയം മന്ത്രി എന്നല്ല, അദ്ദേഹം കോളേജിന് കൊടുക്കാൻ അതേ പറ്റുള്ളൂ. തീർച്ചയായിട്ടും ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ പറയുമ്പോഴെല്ലാം തമാശയാണ്. ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ സ്നേഹമായിട്ടോ, പലർക്കും തെറ്റിദ്ധാരണ, ഞങ്ങൾ ആത്മസുഹൃത്തുക്കളാണ്. അത് വേറെ കാര്യം. എല്ലാവിധ നന്മകളും തരുന്നു. സുരേഷും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ആദ്യമായിട്ട് വരികയാണ്. സുരേഷിനോട് നന്ദി പറയുന്നു. അഭിവന്ദ്യ ഗവർണർ, അദ്ദേഹവും ആദ്യമായിട്ടാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വരുന്നത്. അദ്ദേഹത്തെയും നമ്മൾ ആദരവോടെ സ്വീകരിക്കുകയാണ്. ഞാൻ ഒരു ഗവർണറെ കുറിച്ച് ഒരു വാക്ക് പറയാതിരിക്കാൻ കഴിയില്ല. അദ്ദേഹത്തെ ഞാൻ ഈ കയ്യിൽ പേപ്പറില്ലാതെ പ്രസംഗിക്കുന്ന ഞാൻ കണ്ട ഒരേ ഒരു ഗവർണർ അദ്ദേഹമാണ്. യു ഡോണ്ട് ഹാവ് എനി പേപ്പർ ഇൻ യുവർ ഹാൻഡ്. ഫോർ എ സ്പീച്ച് ഈസ് always speaking from his heart. I was wondering about you, sir. ഈ സെന്റിനറി ആഘോഷങ്ങൾക്ക് എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേർന്നുകൊണ്ട് തുടർന്നും നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് സഹകരിച്ച് എല്ലാവർക്കും കൂടി ഈ സ്കൂളിനെ, ഈ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളെ ഉയരങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉയരങ്ങളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒന്നു ചേരാം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ വാക്കുകൾ ചുരുക്കുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം, ജയ് ഹിന്ദ്. Thank you, Honorable Minister. I respectfully invite Shri KN Balagopal, Honorable Minister of Finance, Government of Kerala, to speak on the occasion.
വളരെ ആദരണീയനായ നമ്മുടെ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ CP രാധാകൃഷ്ണൻ അവർകൾ, ഈ വേദിയിലുള്ള ബഹുമാനായ ഗവർണർ ശ്രീ രാജേന്ദ്ര വിശ്വനാഥ് ആർലേക്കർ അവർകൾ, നമ്മുടെ ഈ ചടങ്ങ് ധന്യമാക്കുന്ന പരിശുദ്ധ ബാവ തിരുമേനി അവർകൾ, നമ്മുടെ കൊല്ലം, നമ്മുടെ ഈ കോളേജിൽ, സ്കൂളിലെയും കോളേജിലും എല്ലാം മുൻ അധ്യാപകനും ദേറയിലെ അംഗവുമായ നമ്മുടെ കൊല്ലം ബഹുമാനപ്പെട്ട കൊല്ലം തിരുമേനി, ഈ വേദിയിലുള്ള പ്രിയപ്പെട്ട മന്ത്രിമാർ, ബഹുമാനായ ശ്രീ സുരേഷ് ഗോപി അവർകൾ, ശ്രീ KB ഗണേഷ് കുമാർ, ശ്രീ കൊടിക്കുന്നിൽ സുരേഷ്, മറ്റേ വേദിയിലുള്ള വളരെ ബഹുമാനായ റമ്പാച്ചനടക്കമുള്ള അതിഥികളെ, ട്രസ്റ്റ് ദേറ സെക്രട്ടറി, പ്രിയമുള്ള അച്ഛന്മാരും നമ്മുടെ സിസ്റ്റർമാരും എല്ലാവരും ഇവിടെ ഉണ്ട്. ഈ മൗണ്ട് താബോർ ദേറയുടെ വിശ്വാസി സമൂഹം മുഴുവൻ, അവരെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നവരെല്ലാവരും ഉണ്ട്. പ്രിയമുള്ള സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ, സുഹൃത്തുക്കളെ, വളരെ സന്തോഷമുള്ള ഒരു ചടങ്ങിലാണ് പങ്കെടുക്കുന്നത്. പത്തനാപുരത്തിൻ്റെ നട്ടെല്ലെന്ന് പറയാവുന്ന പ്രസ്ഥാനമാണ് സെൻറ്റ് സ്റ്റീഫൻസും മൗണ്ട് താബോറിൻ്റെ കീഴിലുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളും. ആ സ്ഥാപനങ്ങൾ നമ്മുടെ നാടിൻ്റെ ചരിത്രത്തിൽ വലിയ മാറ്റമുണ്ടാക്കിയെന്ന് എല്ലാവരും പറഞ്ഞത് നേരിട്ടറിയുന്ന ആളുകളാണ് ഞാനും നമ്മളുമെല്ലാം. ഈ സ്കൂളിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഒരാളല്ല ഞാൻ, പക്ഷെ പഠിച്ച കുട്ടികളെക്കാളും കൂടുതൽ ഈ സ്കൂളുമായിട്ട് ബന്ധമുള്ള ആളാണ്. വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനാ പ്രവർത്തന കാലത്ത് മുതൽ ഇവിടെ വന്ന് ഈ സ്കൂളിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ, കോളേജിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ, കോളേജിൻ്റെ പുരോഗതി, പുതിയ കോഴ്സുകളൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിലെല്ലാം വരുന്ന ഒരാളെന്ന നിലയിൽ സന്തോഷമുണ്ട് ഈ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കാൻ. ദേറയിലെ ഏറ്റവും സീനിയറായ, നമുക്കിപ്പോൾ ഒപ്പം ഇല്ലാത്ത മുൻ പിതാക്കന്മാരെ ഉൾപ്പെടെ ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ ജോബ് തിരുമേനി നമുക്കൊപ്പം ഇല്ല. ഉമ്മനച്ചൻ, പത്തനാപുരം കോളേജിലെ പ്രിൻസിപ്പളായിരുന്ന ഉമ്മനച്ചനില്ല. എബ്രഹാമച്ചനെ പോലെയുള്ളവർ വളരെ സീനിയറായിട്ട് ഇവിടെ ഉണ്ട്. ഞാൻ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ വലിയൊരു തലമുറ, അവരുടെ സ്നേഹപൂർണമായിട്ടുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ, ഉപദേശങ്ങൾ, ശാസിക്കലുകൾ ഒക്കെ കേട്ടിട്ടുള്ളവരാണ്. ഭക്ഷണവും ധാരാളം കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ദേറയിൽ നിന്ന് എന്നുള്ളത് ഞാൻ ഓർക്കുന്നു. കാട്ടുപത്തനാപുരം എന്നുള്ള പ്രയോഗം നമ്മളെ കളിയാക്കാൻ പുറത്തു പോകുമ്പോൾ എപ്പോഴും ആളുകൾ പറയുന്നതാണ്. പക്ഷേ വസ്തുതയായിരുന്നു. പത്തനാപുരം ഒരു വളരെ അവികസിതമായ, എല്ലാ കിഴക്കൻ മേഖലയെ പോലെ അവികസിതമായ സ്ഥലമായിരുന്നു. അവിടെ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ സ്ഥാപക തിരുമേനി, അദ്ദേഹം ഇവിടെ പ്രവർത്തിച്ച കാലത്തെപ്പറ്റി പറഞ്ഞു. അദ്ദേഹത്തിന് വളരെ വലിയ വിഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഉയർന്നു വന്നതാണ് ഈ നാട്. അത് കൂടുതൽ നന്നായി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതിന് ഈ ആഘോഷങ്ങളും ഓർമ്മകളും നമ്മളെ സഹായിക്കും. ലോകത്ത് സമാധാനവും സന്തോഷവും ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടി വിദ്യാഭ്യാസത്തെ ഉപയോഗിക്കേണ്ട ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത്. ഇന്ന് വളരെ വലിയൊരു പരിപാടി വയനാടുണ്ടായിരുന്നു. അവിടെ വലിയ ഒരു ദുരന്തമുണ്ടായതിനെ തുടർന്ന് വീട് നഷ്ടപ്പെട്ടവർക്ക് വീട് നൽകുന്ന ഒരു വലിയ പദ്ധതി ഇന്ന് വയനാട് റീഹാബിലിറ്റേഷൻ പാക്കേജ്, the first phase was inaugurated by the Honorable CM today. And on the other hand, while we are happy with giving these houses to the common people, on the other hand, thousands of people are brutally attacked because of the war, which is war situation in the Middle East. അപ്പം മധ്യേഷ്യയിലുണ്ടാവുന്ന യുദ്ധത്തിൻ്റെ ആശങ്കകളും, എന്നാൽ സാധാരണ ഒരു പ്രതിസന്ധിയിൽ വീട് നഷ്ടപ്പെട്ടവർക്ക് വീട് കൊടുക്കുന്നതുമായ രണ്ട് സംഭവങ്ങൾ നമ്മുടെ മുന്നിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ വിദ്യാഭ്യാസം എത്രത്തോളം പ്രധാനമാണ്, മനുഷ്യ സ്നേഹമാണ് വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട അടിസ്ഥാനം. അതിന് നമുക്ക് ഈ നാട്ടിൽ ഏറ്റവും വലിയ നേതൃത്വം നൽകിയിട്ടുള്ള സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ സെൻറ്ററി ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന എല്ലാവരെയും അഭിവാദ്യം ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഈ നാട്ടിലേക്ക് ആദ്യമായി കടന്നു വന്ന ബഹുമാനായ ഉപരാഷ്ട്രപതി, ഗവർണർ, എല്ലാവരെയും ഈ നാട്ടിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി അവർക്ക് നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. ആശംസകൾ അർപ്പിക്കുന്നു. Thank you, Honorable Minister. We extend a warm welcome to Shri Suresh Gopi, the Honorable Minister of State for Petroleum and Natural Gas and the Minister of Tourism, Government of India. We now request the Honorable Minister to kindly favor this august gathering with his address. നമസ്കാരം. സെൻറ്റ് സ്റ്റീഫൻസ് ഹൈസ്കൂൾ പത്തനാപുരം. ഞാൻ ഈ സ്കൂളിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് വരുന്നത്. ഇങ്ങനൊരു വേദിയും എനിക്ക് ആദ്യമായിട്ടാണ് കിട്ടുന്നതെങ്കിലും ബഹുമാനീയനായ
ശ്രീ KV ഗണേഷ് കുമാർ പറഞ്ഞതുപോലെ ആദ്യമായിട്ടല്ല പത്തനാപുരത്ത് വരുന്നത്. പത്തനാപുരത്ത് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് കുട്ടിക്കാലം മുതൽ. ഞാൻ പത്തനാപുരത്ത് വന്നത് ഗണേഷ് കുമാർ എന്തായാലും ഓർക്കണം. കാരണം അദ്ദേഹം ആദ്യം ഇലക്ഷന് നിന്ന സമയത്ത് ഏതാണ്ട് 4-5 വേദികളിൽ അദ്ദേഹത്തിന് വോട്ട് അഭ്യർത്ഥിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് സ്നേഹപുരസരം ഓർക്കും. ഞാൻ വന്ന വേദിയിൽ നട്ടുച്ചയ്ക്ക് റോഡ് സൈഡിൽ ഉമ്മൻചാണ്ടി സാറും വന്ന അതേ വേദിയിൽ വന്ന് വോട്ട് അഭ്യർത്ഥിച്ച് പോയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതും സത്യമാണ്, പരമാർത്ഥമാണ്. രണ്ടാമത്തെ തവണ നിൽക്കുമ്പോഴും ഞാൻ വന്ന് ഗണേശനുമായിട്ട് ഗണേശന്റെ ഓഫീസ് ഉൾക്കൊണ്ടിരുന്ന ഒരു വീട്ടിൽ നിന്ന്, അതും ഏതാണ്ട് നട്ടുച്ച സമയത്താണ്, ഒരു ഓപ്പൺ ജീപ്പിൽ കയറി നിന്ന് റോഡ് ഷോയ്ക്ക് പോയതും ഞാൻ നല്ലതുപോലെ ഓർക്കുന്നുണ്ട്. ഗണേശൻ മറന്നതല്ല, ഈ എല്ലാ കാര്യവും തമാശ രൂപേണ പറയുന്നത് പോലെ ഇതും ഒരു തമാശ പോലെ അങ്ങ് പറഞ്ഞു, അത്രയേ ഉള്ളൂ. അതത്ര സീരിയസ് ആയിട്ട് എടുക്കേണ്ടതില്ല. എനിക്ക് വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട്. എനിക്ക് അത്ര പരിചയമില്ലാത്ത ഒരു പ്രതലത്തിൽ വന്ന് 100 വർഷം ഒരു അധ്വാനമാണ്, അധ്യയനത്തിന്റെ പേരിലുള്ള ഒരു അധ്വാനം. അത് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് കടന്നു വന്നവരാണോ, കടന്നു വന്നവർ സ്ഥാപിച്ചു പോയ ദിവ്യ അനുഭവങ്ങളാണോ വിദ്യാലയങ്ങളുടെ പേരിൽ, ആ ദിവ്യ അനുഭവങ്ങളുടെയൊക്കെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇന്ന് ഇപ്പോൾ ശ്രീ ബാലഗോപാൽ പറഞ്ഞതുപോലെ സമാധാനം, സ്നേഹം നിലനിൽക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അധ്യയനം, വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന അനിവാര്യത, അതിൻ്റെ മൂല്യം, ഇതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മളൊന്ന് പ്രാർത്ഥനയോടെ ഓർത്ത് മുന്നോട്ട് നമുക്ക് പോകുന്ന വേളയിൽ 100 വർഷം തികഞ്ഞ ഒരു വിദ്യാലയത്തിൻ്റെ ആഘോഷ പരിപാടികൾ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുവാൻ എത്തിയിട്ടുള്ള ഓണറബിൾ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ശ്രീ CP Radhakrishnan ji, the Honorable Governor of Kerala Shri Arlekar ji, Shri KV Ganesh Kumar, Honorable Minister of the Government of Kerala, Shri KN Balagopal, Minister of the Government of Kerala, Shri Kodikunnil Suresh, His Holiness more and more Basilius Marthoma Matthews Tritiya, all the other priests, സന്യാസിവരയന്മാർക്കും അമ്മമാർക്കും മാതാപിതാക്കൾക്ക് അധ്യാപകർക്ക് അനധ്യാപകർക്ക് പോലീസ് സേനയ്ക്ക് പത്രദൃശ്യ മാധ്യമ പ്രവർത്തകർക്ക് പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥിനികൾക്ക് എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ഒരുപാട് സ്നേഹം, നമസ്കാരം. ഒരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ പ്രിന്റഡ് സ്പീച്ചിലേക്ക് കിടക്കാം. ഐ ഹോപ്പ് മൈ ഡിയർ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് വിൽ certainly permit me to. ഈ SB കോളേജ് ചങ്ങനാശ്ശേരിയിൽ കൊടുത്തു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സമ്മാനം എന്ന് പറയുന്നത് ബസ്സും എയറോപ്ലെയിനും ഒന്നുമല്ല. പെട്രോളും ഡീസലും ഒക്കെ ഫ്രീ ആയിട്ട് കൊടുക്കും എന്ന് ഗണേശൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ അത് ഞാൻ കൊടുക്കും, പിന്നെ ഞാൻ പത്തനാപുരം എടുക്കും എന്നുകൂടി പറയേണ്ടി വരും. അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം കൂടിയുണ്ട്. അപ്പൊ അവിടെ കൊടുത്തത് തൃശ്ശൂര് എനിക്ക് സ്നേഹം മാത്രമേ ലഭിച്ചിട്ടുള്ളൂ. ഇപ്പോഴും സ്നേഹം മാത്രമാണ് ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇനിയും സ്നേഹം മാത്രം എനിക്ക് അവിടെ നിന്ന് കൊയ്തെടുക്കുവാൻ സാധിക്കും എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അന്തരീക്ഷത്തിൽ എപ്പോ ചെന്നാലും തൃശ്ശൂരിന്റെ മുദ്രയെന്ന് പറയാവുന്ന ആനപ്പുറത്ത് എഴുന്നള്ളിക്കുന്ന ഒരു ചെമ്പല്ല കേട്ടോ, സ്വർണം പൂശിയതാ, 1 gram ഗോൾഡ് പ്ലേറ്റഡ് ഒരു കോലം എനിക്ക് അവിടെ ഉള്ളവർ സ്നേഹത്തോടെ തൃശ്ശൂർ ഒരു വേദിയിൽ വെച്ച്, ഞാൻ ഓർക്കുന്നില്ല എവിടെയാണെന്ന്, കിട്ടിയതൊരെണ്ണം ഭയങ്കര തിളക്കമാർന്നതായിരുന്നത് കൊണ്ട് ഞാനത് ഹൃദയത്തോട് ചേർത്ത് വെച്ചിരുന്നതാണ്.
ഇന്നലെ SB കോളേജിൽ എത്തുമ്പോൾ ആ സ്ഥാപനത്തിന്റെ 100ാം വാർഷികം ആഘോഷിച്ച്, ഒരു വർഷം കൊണ്ട് ആഘോഷിച്ച് അതിന്റെ കൾമിനേഷൻ അത് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാൻ വന്ന ഓണറബിൾ വൈസ് പ്രസിഡന്റിനോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഈ വിദ്യാലയത്തിലാണ് കേരളത്തിന്റെ മലയാളികളുടെയും എക്കാലത്തെയും കോരിത്തരിപ്പായ ശ്രീ പ്രേം നസീർ പഠിച്ചു വളർന്നത്. ഇവിടെ തന്നെയാണ് കുഞ്ചാക്കോ ബാബനും പഠിച്ചു വളർന്നത്. ഇവിടെ തന്നെയാണ് MG സോമനും പഠിച്ചു വളർന്നത്. ഇവിടെ തന്നെയാണ് ശ്രീ ഉമ്മൻചാണ്ടിയും, അതുപോലെ തന്നെ സ്വർഗീയനായ P. പരമേശ്വർജി. അങ്ങനെ ഭാരതത്തിനും കേരളത്തിനും മുതൽക്കൂട്ടായ ഒരുപാട് മഹാന്മാർ പഠിച്ചിറങ്ങിയ, മഹതികൾ പഠിച്ചിറങ്ങിയ വിദ്യാലയത്തിന് എൻ്റെ ഒരു സ്നേഹോപഹാരം എന്ന് പറഞ്ഞ ആ കോലം മാത്രമാണ് ഞാൻ സമ്മാനിച്ചിട്ടുള്ളത്. അത് ഞാൻ വാങ്ങിക്കൊടുത്തതുമല്ല, എനിക്ക് കിട്ടിയതുമാണ്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു അത്രയും പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്, ഇപ്പൊ 28 ലക്ഷത്തിന്റെ സമ്മാനമാണ് കൊടിക്കുന്നിൽ തന്നത്. പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന് 1 കോടിക്കുള്ള സാധനങ്ങളും തരാൻ പറ്റും. എനിക്കിവിടെ ഒരു നയാ പൈസക്കുള്ള സാധനം തരാനൊക്കത്തില്ല, തൃശ്ശൂർ മാത്രമേ കൊടുക്കാനൊക്കൂ. അങ്ങനെയാണ് MP ഫണ്ടിന്റെ ഒരു സംവിധാനം. ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇപ്പൊ 38 ലക്ഷം രൂപയുടെ ഒരു ബസ് ഇവിടെ വെച്ച് ഞാൻ എഴുതി ഒപ്പിട്ട് കൊടുത്തേനെ. ഇത് ഞാൻ ചെയ്തിരുന്നു. പിന്നെ പത്തനാപുരത്ത് അങ്ങനെ ഒരു ബിംബമില്ല എന്ന് ഒരു കാലത്തും ഗണേശന്, ഞാൻ ആ മന്ത്രി എന്നുള്ളത് വിട്ട് സംസാരിക്കുകയാണ്, ഗണേശന് ഒരിക്കലും പറയാനൊക്കത്തില്ല. ഇവിടെ ഇപ്പോഴും ഒരു ഹൈമാസ്റ്റ് ലൈറ്റ് ഞാൻ രാജ്യസഭ MP ആയിരിക്കുമ്പോൾ പത്തനാപുരത്ത് സ്ഥാപിച്ചത് ഇപ്പോഴും കൃത്യമായി എരിയുന്നുണ്ട്. എരിയുന്നില്ലെങ്കിൽ അത് ഇവിടുത്തുകാരുടെ കുഴപ്പമാണെന്ന് കൂടി ഞാൻ പറഞ്ഞു വെച്ചുകൊണ്ട്, ടുഡേ വി ആർ നോട്ട് ജസ്റ്റ് celebrating the 100th anniversary of a school. We are celebrating a century-old commitment to the human spirit. Standing here, I can feel the weight of history and the light of hope that this institution has provided since 1926. St. Stephen's High School was born out of a vision by the Society of the Order of Sacred Transfiguration. For 100 years, this school has been a sanctuary where academic excellence meets moral values. It has been a reformative lighthouse for Pathanapuram, even if you still want to call it Kattu Pathanapuram. Just moments ago, we witnessed the unveiling of the centenary block by the Honorable Vice President of the country. This isn't just a new building. It is a testament to the thousands of lives that have been transfigured through knowledge on this very ground. As a representative of the Government of India, I am proud to see institutions like yours upholding the core values of our nation, namely service, integrity, and holistic development. The young minds here are the heartbeat of this centenary. The world is changing rapidly, but the foundation you receive at St. Stephen's, rooted in the heritage of Mount Tabor Diara, will be your greatest strength. What India needs most are citizens who lead with empathy and character. Use the education you receive here to not only build your own lives, but to lift your communities. The sapling planted today by the Honorable Vice President is a reminder that you too must grow strong, provide shade and fruits for others. My deepest congratulations to the Mount Tabor family, the teachers who have been the architects of these 100 years, and the students who are its future. Thank you very much. Jai Bharat. Thank you, Honorable Minister. May I respectfully invite Shri Rajendra Vishwanath Arlekar, the Honorable Governor of Kerala, to kindly address the August gathering.
Namaskaram. Very happy to participate in the centenary celebrations of St. Stephen's Higher Secondary. On this very prestigious occasion, we have amongst us the very Honorable Vice President of our country, Shri C.P. Radhakrishnan ji, Minister for MOS for Petroleum and Natural Gas at the center, Shri Suresh Gopi ji, our own Finance Minister in the government of Kerala, Shri Bal Gopal ji, Honorable Transport Minister in our Kerala government, Shri K.B. Ganesh Kumar ji, our MP, Kadikunnil Suresh, Basilius Marathoma Matthews III, Mr. Philip Matthew, Secretary of Mount Tabor Daira, Metropolitan Kollam Diocese, Dr. Joseph, Superior Mount Tabor Daira, Mr. Yonan Samuel, all other dignitaries, distinguished guests, faculty members, and my dear students. I have been given 6 minutes. I have completed 1 minute. The day, it is really a celebration for all of us. We are completing 100 years, this particular institution. Education in our country is always considered as a character building institution. It is building the character of the people of the society and the future citizens. And character building gives us nation, a very vibrant nation. So character building gives directly a nation building to us. This has been done for several years in the country. Many, many centuries, thousands of years, the education has been being imparted on all the required persons, on all the people who deserve that. Completing 100 years is very easy for a person or for an individual. He has to do nothing. He complete 100 years and then we celebrate. But for an dedicated institution which has got certain motto in before it, to do something for the society, to do something for the people, to educate them, it is a very difficult task for them. For the founders of the institution, it could have been a very difficult task because there would have been many, many obstacles in their way, in their path. So for an institution completing 100 years is very much important. And it is very much gracious also. Because today we see this big campus, big infrastructure. It has not come just overnight. It requires years together and dedication of the people who have done here. Many of them may not be present today here. Destiny must have taken them away. But their efforts, their mottos, their aspirations are still with us, and that is why we are flourishing day by day. Today we have to concentrate on the education in a different way. Education has been in this country being imparted on for everybody, no doubt. But how do we march ahead for next century? It is always said the next century is the century of our India, of our Bharat. How do we respond to it? How do I involve in it? Our Prime Minister has kept Vikasit Bharat dream before us. It is not in fact a dream. It is a concept which can be materialized by all of us. It is not only his dream or his concept. It is a concept of you and me and everybody. Vikasit Bharat has to be there
But for that, are we prepared today? Are we preparing ourselves today? That is the question to be answered by all of us. So, we have to do some spade work within our institutions or such educational institutions. Our educational institutions should always tell the students that you are not born to become slaves. What does that mean? For me, what I consider is being again asking for job after getting your education. After passing out 12th, you will be going for graduation and then post-graduation. What next? That will be your question. And we will be very happy to have certificate in our hand. Here, political leaders are sitting here, MPs, MLAs and ministers. And we will be approaching with our certificate to them. I have completed my MTech. I have completed my post-graduation. Now it is your job to give me a job. Give me some job now in government. That is normal thing. But let us prove to be a different person now. Are we going to be job seeker, asking job every time, or job giver? That is to be decided, my dear friends. That is what will be contributing towards our Vikasit Bharat. We all have to be thinking, rethinking that I will not be job asking. I will not be job seeker. I will not go and beg for any job. I will stand firmly on my foot and I will say I am the job giver to the others. That is what we have to do. The management is certainly doing its might to impart this type of feeling in our young children, in our next generation. That will be a biggest contribution towards our Vikasit Bharat. And mind you, I always say, route to Vikasit Bharat passes through route of Vikasit Keralam. We have to have Vikasit Keralam first, then only we can have Vikasit Bharat. Otherwise, it will be just a slogan. So let us concentrate ourselves on our studies. Let us concentrate to become a good job giver, and let us add something to our Keralam here. It will certainly be a big contribution towards our Vikasit Bharat by the year 2047. That's all I wanted to say. My time is getting over. Nanni, namaskaram. Thank you, Honorable Governor, for your gracious address. It is indeed a moment of immense pride as we respectfully invite the Honorable Vice President of India, Shri C.P. Radhakrishnan, to grace this historic centenary celebration with his esteemed keynote address. അമ്മയായി അച്ഛനായി ആണ്ടവനായി എല്ലാ ദിവസങ്ങളും പൂജിക്കുന്ന ഭാരത അമ്മയുടെ പൊற்பாதங்களை നമസ്കരിച്ചു. We are celebrating the centenary year of St. Stephen Higher Secondary School. And on this day, the dignitaries who are sharing the dais with me, Honorable Governor of Kerala, Sriman Rajendra Viswanath Arlekarji, Bhagmanapata Honorable Minister in the central government for Petroleum and Natural Gas and Tourism, Sriman Suresh Gobiji Avargale, Bhagmanapata Honorable Minister for Transport in Government of Kerala, Sri K.P. Ganesh Kumarji Avargale, Bhagmanapata Honorable Minister for Finance, Government of Kerala, Sri Balagopalji Avargale, Bhagmanapata Honorable Member of Parliament of Lok Sabha, Sriman Kodikunil Sureshji Avargale,
Honorable MLA Sriman Janish Kumarji avargale, Catholicos of the East, Basilos Marthoma Matthew G. avargale, Secretary Mount Tabor Dayara Philip Matthew G. avargale, Metropolitan Kollam Diocese Dr. Joseph G. avargale, Superior Mount Tabor Dayara Yunnan Samuel Ramban G. avargale, பிரியப்பட்ட என் சகோதரன் சகோதரிமாரே எல்லாவருக்கும் நமஸ்காரம். We are celebrating this centenary celebrations at an important time when Kerala becomes Keralam, and my thanks to the state and the central government for giving this great inspiration to the state. The second important is you might have been understood from the speeches of Minister for Transport and the Central Minister as well as Kodaikanal Sureji that election is going to come for Kerala. But it is always good. There must be a competition how to serve the society. In that way, I am admiring their speech. I have nothing to do with their speech. And as usual, our finance minister is very economical in his speech. Because once finance minister, he has to allocate for others. He cannot allocate anything for his own. That is what is finance minister. So he was so economical on his speech. I thank him for his economical speech. Today, the school celebrates 100 years of shaping minds, nurturing character, and building futures. Generation of students have walked through its gates as young learners and stepped out as responsible citizens, leaders, professionals, and compassionate human beings. The true strength of any institution lies not in its buildings, but in its values. And this school has upheld its values with dignity and consistency for a century. When our MP Sureji was telling, it was a Katupatra, now it is a Nagarpatra. But he has given one bus. So I thank on behalf of all of you that even those who are now living in Katupatra can come to this school and they can have their studies here. So I thank our MP for his generosity in giving a bus to the school. It is very easy to tell 100 years, but if you just think, you spend few minutes and think about that. In those days, there is not transport, there is no machineries. How to mobilize everything? There is not many technology, there is not many engineers. How difficult it was to construct a school that will withstand 100 years. Still it is serving in a better way than the past. So it is a great administration, great contribution, great willpower, and very great enthusiasm to serve the society. And behind this, a great sacrifice is there. We have to bow our head to that sacrifice. I take this moment to commend all the past and the present teachers and the staff who have contributed to this glorious journey.
And to the alumni of this great institution, you are the living testimony of its success. Wherever you are in Keralam, across India, or around the world, you carry with you the spirit and the discipline instilled within these walls to you. Your achievements add new chapters to the proud history of this school. The school itself is a big history today. Dear students, this celebration is not only about the past, it is about you and your future. In a rapidly changing world, driven by technology, innovation, and global challenges, education must go beyond textbooks. It must cultivate critical thinking, empathy, resilience, and integrity. That's where you can compete and where you can equip yourself to face the tough competition that the world is getting created in all these years, especially in the present circumstances. I encourage you to dream big, work hard, remain humble, and always uphold the values the school has taught to you in all these years. I also urge you all always to say no to drugs. This is another dangerous thing that is spreading among our youngsters, which we never thought of when we were young. We all must united make an awareness that no narcotic drugs can spoil any child of our society. This I have discussed with all the fathers whomever I am meeting. We must make this program as a people's program, cutting across the party line, cutting across the religion, cutting across the caste, cutting across the linguistic differences. We should build a people's movement against these drugs. Yes, you celebrate this centenary. It is also important to connect your proud legacy with our national vision. Today, under the leadership of our Honorable Prime Minister, Shriman Narendra Modi ji, India is moving forward with the vision of Viksit Bharat, a well-developed #1 country by 2047. How we are celebrating the centenary year of our St.Stephen Higher Secondary School. 2047 is going to be the centenary year for our entire independent India, that we are going to celebrate our 100th Independence Day on that day. By that time, there should be no poverty. There should not be anybody without homes. For everyone, education. For everyone, good health care. For everyone, good comfortable living. That is what we call it as Viksit Bharat. This vision calls for progress. Any progress can be called only when it is great progress, when it is inclusive for everyone. None of our society, none of the section of our society should be left out. We should take everybody together. And this progress that is inclusive, innovative, sustainable, and rooted in our civilizational values. The great culture of this country we cannot create. That is the biggest gift given to us by our ancestors and our elders. Equally significant is the vision of Atmanirbhar Bharat, a self-reliant India. We are 140 crore people. We cannot import so much. What is the need of our country? Maximum should be met out by our own production. Whether it is wheat, whether it is rice, whether it is vegetables, whether maybe anything. Even a cell phone, any new technology, we should not import and adopt, but we should innovate
and the world, we should make the world to adopt our innovation, our scientific developments. That is what is Atmanirbhar. Dear students, you are just celebrating the past today. That means you are preparing yourself for the future. Let your education empower you not just to seek success, but to create impact in the society. When you go out and say, I am the student of St.Stephen's Higher Secondary School, you must be very proud that the society should always appreciate you and your school. A centenary is also a time of renewal. As St.Stephen's Higher Secondary School steps into the 2nd century, may it continue to embrace modern educational advancements while remaining firmly rooted in its moral and cultural foundations. Let this institution continue to produce not only toppers and achievers, more importantly, as it has done in the last century, I am sure it will be doing it in the coming century also, the responsible citizens committed to the society and the nation building. Kerala has long been known for its emphasis on education and social development. I always say, government alone cannot do everything for everyone. The responsible citizens, the responsible community leaders, the responsible religious leaders, and also those who are the leaders of the social reformation, we all must work together. How Kerala became the first state in the whole of the country that illiteracy had been eradicated and 100% literate state, that is Kerala, how that was possible? That was possible because the great contribution of the Christian community, that is because of the great contribution of Narayana Guru, that is because of the great contribution of NSS and so many people. In that, the Christian community's concern for the education is unparalleled. That's why we are celebrating the centenary celebration of many educational institutions. Wherever is possible, I think I have at least I have already participated 5, because it gives me great pleasure and satisfaction that someone before 100 years thought of education and how to build the society as a knowledge society. And we all are thankful to all the fathers who sacrificed their life for building a disciplined, well-educated society. Let this centenary year be filled with meaningful programs honoring the past, celebrating the present, and above all, preparing for the future. And may this milestone inspire every stakeholder to recommit to excellence. That is what we want. On this occasion, I extend my heartiest congratulations to the management, teachers, staff, students, and alumni, and above all, the great life sacrifice of the fathers who are sitting here on the dais and off the dais. May this next 100 years shine even brighter. Yes, that is what we want. Whatever we shine, whatever the height we achieved, that will not give a satisfaction to someone. When your son and daughter is doing the same thing, that is where you will get the maximum satisfaction. That is our Indian culture. Like that, what has been achieved in these 100 years is a great thing, but we should work more so that we should be proud of the
another 100 years which is going to come from today. And I wish you all every success in all your future endeavors. എല്ലാവർക്കും എല്ലാ നന്മകളും ഉണ്ടാകട്ടെ. ആശംസകൾ. ജയ് ഹിന്ദ്. ലോങ് ലിവ് മദർ ഭാരത്. നന്ദി. നമസ്കാരം. Thank you, Honorable Vice President, for your enlightening address. We take a moment for an unexpected photo session. Our children who rendered the prayer song is graciously bestowed with the cherished opportunity to be photographed with the Honorable Vice President of India, C.P. Radhakrishnan. As a mark of respect to the nation, may I request everyone to rise for the national song and national anthem. जनगणमन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल गंगा
विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे. I kindly request the gathering to remain seated as the Honorable Vice President of India departs from the venue.